সুপ্রিয় দর্শক, স্বাগত সবাইকে আমাদের প্রতি রাতে নিয়মিত টক শো। এই সময়ে আমি জহিরুল আলম আজ আপনাদের সঙ্গে আছি। প্রিয় দর্শক, রাজধানী ঢাকার সংকট নিয়ে আমরা প্রায়ই আলাপ করি। জনসংখ্যার চাপ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, নানা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতার ফল হিসেবে ঢাকা ক্রমশ বসবাসের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে উঠছে। তীব্র যানজট, সামান্য বৃষ্টিতে প্রকট জলাবদ্ধতা, বিশৃঙ্খল গণপরিবহন ব্যবস্থা, যত্রতত্র আবাসিক এবং বাণিজ্যিক এলাকার মিশ্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা, সব মিলিয়ে আজকে ঢাকাকে নিয়ে প্রায় সবসময়ই চলছে আলোচনা। আমরা নিজেরা তো আলোচনা করি, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ঢাকার উপর চালাচ্ছে নানা গবেষণা, কিভাবে চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণ করা যায় সে নিয়ে তারাও ভাবছে। তারা বলছেন যে ঢাকার পূর্ব দিকটাকে নিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে এবং পরিকল্পনা মতো যদি আগানো যায় তাহলে ঢাকা সত্যিকারের একটি বিশ্বমানের শহরে পরিণত হয়ে উঠতে পারে। তবে তার জন্য অবশ্যই কয়েক দশক সময় লাগবে। তেমনি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাংক গেল সপ্তাহে। রিপোর্টটি যারা তৈরি করেছেন তাদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছি আজকের এই আলোচনায়। রয়েছেন মার্টিন রামা, বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের চিফ ইকোনমিস্ট, where he promotes difficult policy and other issues. Welcome, Dr. Martin Rama on Frankly Speaking on our show. রয়েছেন ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার পিপিআরসি, তিনি সিভিক এবং পলিসি ভয়েস বাংলাদেশে। আরও রয়েছেন জুলিয়া বার্ড, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার। ওয়েলকাম. Her research focused on sub-Saharan Africa. She is interested in location decisions on farms and people within and across urban areas. Welcome, Julia Bird, on our show. প্রিয় দর্শক, আমরা দুজন বিদেশি অতিথি যেহেতু আছে, কিছু আলোচনা ইংরেজিতে হবে, কিছু আলোচনা অবশ্যই বাংলায়। আলোচনায় যাবার আগে রিপোর্ট লঞ্চিং হয়েছে, সেখানে রিপোর্টটির উপরে আমরা একটা স্টোরি করেছি, আগে দেখে আসবো আলোচনা শুরুতেই। জনসংখ্যার ভারে নুইয়ে পড়া ঢাকাকে যেন কোনোভাবেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক রিপোর্টে বিশ্বের অযোগ্য শহরগুলোর মধ্যে ঢাকার অবস্থান এখন দ্বিতীয়। অনেকটা এরকমই অবস্থা ছিল কলকাতার। তবে কয়েক বছর আগে পরিকল্পনা মাফিক কলকাতা যখন তার শহরের নতুন একটি অংশ সল্ট লেক এলাকায় গড়ে তোলে, তখন থেকেই পাল্টে যেতে থাকে শহরের চিত্র। একইভাবে ঢাকার চিত্র পাল্টে দিতে এর পূর্ব অংশকে টার্গেট করে নানা কথাবার্তা চলছে। এরই অংশ হিসাবে বিশ্বব্যাংক পূর্ব ঢাকাকে নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরে। পূর্ব ঢাকার জন্য তিনটি ব্যবস্থা হতে পারে। প্রথমত, বন্যা মোকাবেলায় বালু নদী ঘেঁষে বাঁধ নির্মাণ করা। দ্বিতীয়ত, যানজট নিয়ন্ত্রণে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করা। এবং তৃতীয়ত, উদ্যোক্তা এবং সেখানকার মানুষকে সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসায়িক নানা সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। ওই রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে তিনটি প্রস্তাব বিশ্বব্যাংক করেছে, তা যদি বাস্তবায়ন করা হয় তবে আরও 50 লাখ মানুষকে ঢাকায় জায়গা করে দেওয়া সম্ভব এবং প্রায় 20 লাখ মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাও সম্ভব। বিশ্বব্যাংক বলছে তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে হয়তো খরচ হবে $1.5 বিলিয়ন, কিন্তু এই খরচের 3 গুণেরও বেশি লাভ পাওয়া যাবে পূর্ব ঢাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায়। তাদের প্রস্তাবের প্রশংসা আসলেও বিদ্যমান বাস্তবতায় এগুলো বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। লক্ষ্য করুন পশ্চিম ঢাকার দিকে। উদাহরণ হিসেবে যদি বর্তমান ঢাকা অর্থাৎ পশ্চিম ঢাকা নেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে শুরু থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না করলে শহরের অবস্থা কতটা খারাপ হতে পারে। একই উদাহরণ যদি আমরা পূর্ব ঢাকাতেও গ্রহণ করি, তবে এটা হবে বর্তমান খারাপ অবস্থার ঢাকারই আরেকটা রূপ। ইতোমধ্যেই কিন্তু সেখানে জলাভূমিগুলো ধ্বংসের কাজ চলছে, অনেক জমি চলে যাচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানির কাছে। ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান 2010 সালের আগে করা সম্ভব হয়নি, আবার সেই প্ল্যানের অনেক কিছুই গ্রহণ করা হয়নি। এভাবে ডিটেইল প্ল্যান বাস্তবায়নই যেখানে অত্যন্ত জটিল, সেখানে আসলে বিশ্বব্যাংক নতুন ঢাকাকে নিয়ে যে প্ল্যান করছে তা আসলে কতটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সে ধরনের লক্ষ্য থাকলে বাস্তবায়ন যে সম্ভব তা বাংলাদেশ এবং ঢাকায় উদাহরণ রয়েছে, যেমন হাতের ঝিল প্রকল্প। তাছাড়া সাংহাই শহরও এক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ হতে পারে যে কিভাবে ঢাকাকে একটি ভালো শহরে রূপান্তর করা যায়। আর এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলা হলো, এই ধরনের কাজে টাকা জোগাড় করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সব ধরনের উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। এখানে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে সেই অর্থ জোগাড় করাটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমি অনুরোধ করব ভবিষ্যতের ভালো ঢাকা গড়ে তোলার জন্য আপনারা বিকল্প অর্থায়নের উপায় খুঁজে বের করুন।
পরিকল্পনাবিহীন পশ্চিম ঢাকায় মানুষকে যে পরিমাণ ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে তা যেন নতুন ঢাকা অর্থাৎ পূর্ব ঢাকায় না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকার কথা বললেন বিশ্লেষকরা। আশিকুর রহমান চৌধুরী, এনটিভি নিউজ, ঢাকা। Martin Rama, you are the chief economist responsible for South Asia region. So why you are focusing on the expansion and strategic importance of expanding Dhaka city? That interest, let me start with a personal note. That interest in Dhaka started a couple of years ago. I was acting country director for the World Bank in Dhaka, and I was quite impressed by the city, quite impressed in a positive way, because it's quite remarkable how much prosperity there has been, how much Dhaka has grown, how much opportunity it offers. But I was also impressed, like everyone else, by how difficult life was for the average citizen of Dhaka in terms of traffic, in terms of flooding. And in a way, as economists, we think that what really brings growth is cities. That's where jobs are created, that's where we connect with world markets. And Dhaka is a disproportionately important city for Bangladesh. It's the big city. And so at that time, it was very clear that there was an increasing aspiration not just to emerge from poverty for Bangladesh, but to become truly a high-income country within a generation. And that seemed difficult without the transformation of Dhaka. So I started exploring, discussing with colleagues, discussing with international experts like Tony Venables, Julia Bird at the University of Oxford, how we could think differently about Dhaka. That's where the interest came from. No denying that aspirations are there, expectations are there, but definitely and inevitably Dhaka faces very impossible lot of challenges. So I mean, how to get over these challenges? When you are talking about expanding Dhaka eastward, already some of the experts in the report, they suggested that detailed area plan which has not been implemented properly. So how you can implement a new plan after when already Dhaka is in a difficult situation? We are not proposing to implement a new plan. What we did is to review the plans that Dhaka has, and Dhaka has no shortage of plans, and good plans. There is no question about that. Two problems that we see. One is that Dhaka has been focused, because of the urgency, on fixing the existing city. And that is something that can be done, but is very costly. You already have 41,000 people per square kilometer. If you want to widen a road, if you want to build a metro, that is extremely expensive and complicated. If you see how long it has taken to take the tanneries out of the old town. So it's a lot of effort that is focused there, and that's understandable. But Dhaka at the same time has an opportunity that few other big cities have. You have this vast expanse of mainly rural land that is very near. If you start in Gulshan and you start walking towards the east, in less than 1 hour you are in the countryside. And so there is this possibility, which is not inconsistent with improving the existing Dhaka, which is to use this vast expanse of land, which is big like a European city. It's big like Barcelona is Dhaka. So we are talking about a serious area. To do it well from the beginning, implement these plans that have not been implemented yet. Nothing that we propose is new. It is all somewhere in strategic plans for Dhaka. But it has not been implemented, and the focus has been on retrofitting the existing Dhaka. Coming back to you again, Dr. Hossein Zillur Rahman, আমরা তো প্রতিদিনই এই ঢাকার সংকট নিয়ে আলাপ করছি, এবং ঢাকা যে এখানে বলছে যে 1/10 অফ টোটাল পপুলেশন ইজ লিভিং ইন দিস সিটি, এবং এটা ইনক্রিজিংলি ক্রাউডেড হয়ে যাচ্ছে। তো এখন যে এক্সপ্যানশনের কথা বলা হচ্ছে, আপনার কাছে এটা কতটা বাস্তবসম্মত মনে হচ্ছে? যখন আমরা পরিকল্পনা পূর্ব দিকেও পরিকল্পনা মোটামুটি একটা ডিজাইন আমাদের হয়েই গেছে, তো এখানকে এগুলোকে আবার রিমডেলিং করা, এটাকে আবার রিক্রিয়েট করা, রিঅ্যাডজাস্ট করা, ইজ দ্যাট পসিবল? এটি সম্ভব? একটা ভিন্নভাবে একটা উত্তরটা দিয়ে উত্তরটা হচ্ছে, এই যে প্ল্যান তৈরি হয়, এটার পেছনে তাগাদাটা কি ছিল? যেমন স্ট্রাকচারাল প্ল্যান বা ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান, তাগাদাটা কি? আরবান প্ল্যানার্স রাজুকের একটা করতে হবে, মানে তাগাদাটার বিষয়টা বুঝতে হবে।
এই যে প্রস্তাব যেটা পূর্ব ঢাকাকে নিয়ে প্রস্তাব যেটা, এটার অন্যতম তাগাদাটা কিন্তু হচ্ছে এক ধরনের অর্থনৈতিক একটা প্রবৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত করে একটা তাগাদা। এটা দিস ইজ নট এন জাস্ট অ্যানাদার আরবান প্ল্যান। যেমন ডিটেল এরিয়া প্ল্যান বলেন, স্ট্রাকচার প্ল্যান, সবগুলোই ধারাবাহিক শহরের জন্য উন্নত করার জন্য প্ল্যানস, এবং এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক প্ল্যানই আমরা দেখতে হবে। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে ইজ ইট পসিবল, প্রশ্ন যেটা করলেন আপনি, এভরিথিং ইজ পসিবল ইন দিস ওয়ার্ল্ড প্রোভাইডেড ওই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মহলগুলো ওই ধরনের উৎসাহ এবং তাগাদা নিয়ে কাজটায় জড়িত হয়। কেন হচ্ছে না? এই যে স্ট্রাকচারাল প্ল্যান কেন আপনার যে বিভিন্ন পরিকল্পনা যে কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না? এমন না যে আমাদের লোক নাই, তা তো না, দক্ষ লোক আছে, পরিকল্পনা হচ্ছে না, কিন্তু তাগাদাটা কাজ করছে না, এঙ্গেজড হচ্ছে না। উপর থেকে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আছে তারাও এটার গুরুত্ব ওইভাবে অনুধাবন করছে না যে তার পিছনে শক্তি নিয়ে দাঁড়াবে। হাতির জিনের উদাহরণ দিল, ওখানে কি হলো? ওখানে কিন্তু একটা তাগাদা ছিল যে শহরের যে আমাদের যদি পরিবেশগত একটা ভিন্নতর বাস্তবতা তৈরির জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, সেই তাগাদাটা অনুভব করেছেন সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা, এবং তারা বাস্তবায়ন যারা করবে তাদের পিছনে খুঁটি হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। এইটাই কিন্তু হচ্ছে ভিন্নতা। এই যে পূর্ব ঢাকাকে নিয়ে যে পরিকল্পনাটা, সেটা হচ্ছে যে ঢাকার এই এক ধরনের এখানে শহরের পরিকল্পিত সম্প্রসারণের সুযোগ আছে, কিন্তু সেই সুযোগটার তাগাদাটা আমরা তৈরি করছি এইভাবে যে বাংলাদেশের যে মধ্যম আয়ের স্বপ্ন, ঢাকাকে, এই যে কলকাতার উদাহরণ দিল, ঢাকাকে আরেকটা পরিকল্পনা করা, ঢাকার এইটা যদি বলি ওই যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তারা কিন্তু এটাতে পাত্তা দিবে না। আমাদের এখন দরকার যে এমন একটা পর্যায়ে আছি দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, একটা টার্ন অ্যারাউন্ডের প্রয়োজন। টার্ন অ্যারাউন্ড যদি করতে হয় তাহলে এক ধরনের স্ট্র্যাটেজিক ভিশন, শুধু না, ওই ভিশন কেন বৃহত্তর জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত, লাইক মিডল ইনকাম অ্যাসপিরেশন, সেটা যদি বুঝাতে পারা যায় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে, তাহলে কিন্তু এখানে নতুন শক্তি চলে আসতে পারে। Coming to Julia Bird, why you think that the policymakers, he is talking about that if they can have the sense about the benefit of adopting this policy, strategic policy, then this will produce good results for the population youth. But why you think that the policymakers should visit this sort of, or should pay attention to this type of strategic plan for the development of Dhaka city or the expansion of Dhaka city? Why it is important for them? I think what became very clear when we were working on this is that the scale of what is achievable is so great that everyone in Dhaka should be taking notice of what these possibilities are. The numbers that we're talking about, the returns that we might be able to see, are substantial. So we're talking about, we're looking into the future and we're looking towards 2035 and making some projections towards then. And if we don't do anything, if we leave East Dhaka as it is, we're going to see developers infilling land with sand, as we're seeing now, and this kind of haphazard, messy development without good services, without good connectivity happening in East Dhaka regardless. If we actually look at Do you think this can be reorganized? If we have a strategic vision where we put in place an eastern embankment, and we combine at the same time that with full implementation of transport investments, so not only roads but also mass rapid transit and bus rapid transit. And then third, if we also bring together with that a more strategic approach where we really think about what we want to locate in East Dhaka, and if policymakers think about the high value added business services and putting into East Dhaka some amenities and the right business environment to encourage firms to relocate there, we can see East Dhaka becoming a real centre of productivity, and it can really drive the growth of this city. So we're talking about a city that's far more prosperous, that is going to really raise far more revenues as well through taxes for the government, which will help Bangladeshis throughout the country if this is done in a strategic way. So the scale
of this is really too great to ignore. ডক্টর হোসেন এখানকার বাস্তবতা অনুযায়ী আপনি ওখানে বলছিলেন যে ওইখানে যে বিশাল মানে জমি আছে বা যে জায়গাটা আছে it has already been either sold out or have been grabbed. তো এই জায়গাগুলোকে আবার নতুন করে কম্পেনসেটিং করা, নতুন করে আবার রিঅর্গানাইজ করা, এখানে একটু হয়তো ভুল বোঝা হচ্ছে যে এটা এমন ধারণা দেয়া হচ্ছে না যে জিনিসটা জমিগুলো সব আবার এক জায়গায় নিয়ে আসা হবে তারপরে তৈরি করা হবে। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে ওখানে আমরা যদি একটা উদ্যোগ নিয়ে আগানো যায় তাহলে এখনো সবকিছু হয়ে যায়নি, যা হয়েছে সেখানে আরো পরিকল্পিতভাবে জোনিং করা সম্ভব, আরো সুস্পষ্টভাবে জোনিং করা সম্ভব। এখানে একটা বিষয় অবশ্য এসেছিল যে মানে দুইটা পর্যায়ে যদি কাজ করা যায়, একটা হচ্ছে যে এই যে একটা তাগাদা অনুভব করা যে শহরকে টার্ন অ্যারাউন্ড করতে হলে একটা বড় উদ্যোগ দরকার, এটা একটা। আর এখানে যে প্রস্তাবগুলো আসছে সেগুলো নিয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে পারে, যেমন ওই আলোচনার মধ্যে এসেছিল আজকে যেই লঞ্চিং সেরেমনিতে দুটো বিষয় ফ্লোর থেকে বেশ জোরালোভাবে এসেছিল। একটা হচ্ছে যে এলাকার ওই ড্রেনেজ ইস্যুগুলো দেখতে হবে, শুধু এম্বাঙ্কমেন্ট করলে হবে না, ড্রেনেজ ইস্যুগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, লো লাইন যেহেতু। প্লাস আরেকটা বিষয় হচ্ছে জিনিসটাকে দেখতে হবে কিন্তু যে সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। এটা শুধু ধনীদের জন্য একটা সমাধান করলাম সেটা হবে না, এটাতে শহরের সব ধরনের মানুষ, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী, সবার জন্য সমান সুযোগ কিভাবে তৈরি করা যায়, এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে inclusive strategic plan. Mr. Martin Rama, what does the report propose to address all the challenges for the Dhaka city? The basic proposals are. So the report identifies 3 challenges for Dhaka city. 3 big challenges across the city. One is flooding and waterlogging. One is traffic congestion, and one is the overall messiness of service provision. Like you have 3.5 million people living in slums with poor service delivery, and more than 50 organizations are coordinating each other, and probably some crowding of organizations trying to. And the city corporation doesn't have any authority to implement any. It's difficult to coordinate them, but let me come to the coordination. Let me first say the 3 things. So if you think of flooding, this vast area on the east of the city gets flooded during the monsoon. You go now, it's flooded. If the eastern embankment was built and the canals were protected, then you will have an extra tens of square kilometers to build. That's a lot of land for the city. In fact, when you think of West Dhaka, West Dhaka developed after the western embankment was built. The eastern embankment was planned, was never built. First thing. Second thing is transport. You now see in East Dhaka a lot of developers filling land with sand, building, but there are very few roads. Once that area is populated, those roads will be as clogged, as crowded as the roads in West Dhaka. And by then, there will be construction on both sides. So it will be very expensive to widen them. So if the good transport infrastructure is put in place now, that's cheap. It can be done, and it's really necessary because East Dhaka is where the corridors of Bangladesh and South Asia will be, like Sylhet to Chittagong, getting from the Padma Bridge. All will happen there. So you need transport. Third challenge is the overall messiness that makes the area not very attractive. You don't have schools, you don't have hospitals, and so improving the service delivery and especially preparing a business district. Imagine a bit farther east of Gulshan, a modern business district that can attract the high value added activities, the banks, the hospitals, the universities, the communication, TV channels. That will attract people to the east. To relocate. Will relocate and will reduce the pressure on the west. So these are the 3 things that we're proposing. Julia Bard, the report cites the example of Pudong city. Why it is relevant to citing that example of Pudong? Well, that's the situation where if you go back 30 years... For our viewers' benefit, the Pudong is the part of the Shanghai city. So it's that part, if you look at Shanghai today, there's a big cluster of extraordinary buildings, very high rise, huge levels of density, economic density. This is where
some of the biggest financial services firms are, where you have lawyers, you have TV studios, you have some government. It's a really dynamic part of the city, and one of the most dynamic cities in the world. That area back in 1990 was completely empty. So it was the opposite side of the river to the old city, and it hadn't been developed, and it was regarded pretty much as a wasteland. There were very low values to that land, and through a strategic approach to the development of that area 30 years ago, the government was really able to transform it. But to do that, they really had to think through what they wanted to achieve, and they had to get everything in place to attract firms to move in there. So just putting in the infrastructure alone wasn't actually enough. They really had to create the environment, the business environment, that made firms want to locate there and want to develop this economic hub. So it's a bit of an inspiration in that it's a story of a city that in relatively short period of time has transformed itself through the development of you're confident that this model will work for Bangladesh as well? Dhaka? Dhaka's something different. It's a different city. It's got a different history. It's got different firms that locate here. So it's not the same thing. Okay. But it's an example of the government looking at an opportunity and really seizing that opportunity and putting planning in place. Now, the types of firms that might locate in East Dhaka, you might be able to attract some financial services, you might be able to attract some foreign investors, but you also might be able to relocate some of the firms that are already in Dhaka, give them a more productive environment where they could expand and where they could develop into more productive firms of the future. Martin, what Julia Roberts suggested, that in 90s the Pudong area was empty, almost empty, but it took nearly 2 decades to see Pudong in a new shape. One of the top cities in the world right now, the Pudong. So if you assess the action in Bangladesh, the way they are dealing with the challenges Dhaka is facing currently, if they do not take any action, they do not pay any attention, what will happen? The cost of inaction. Well, in this report, we start with a scenario that we call business as usual. So things continue with some investments, but at the current pace, where plans are partially implemented, land use is not fully enforced. If we take that scenario, Dhaka grows. Dhaka grows, still becomes a city of 25 million people in 2035, but it remains a city that does basically manufacturing, that remains very congested, where service delivery is not good. And that will still be livable, you think? Well, it may be even less livable than now. Imagine 25 million people where you now have 17. It will probably be a very congested city. It is already in the list of very low. Exactly, ranking. It's one of the least livable. So we start by that scenario. And as Julia Bird said before, what we compare is with something that is not necessarily equivalent to Pudong in Shanghai, because every city is different. Something that is really based on plans of Bangladesh. Okay. So it's something feasible. And we look at one example where enormous capacity was in place in Bangladesh because there was political will. And that's the Hatir Jil Lake Rehabilitation Project, where with the same institutions, with the same myriad of agencies stepping on each other's toes, in 2 years a place was transformed. This can be done in Bangladesh. Okay. What it took was political will and allocation of responsibilities. So we say maybe it's not necessarily doing what Pudong did, but it's using that example to be a different kind of city 20 years from now. Dr. Mosaddak Rehman, যে এটার সঙ্গে আমি শুনলাম রিপোর্টে যে 15 billion. So এই অর্থটা কে যোগান দিবে? যদি আমি পরিকল্পনাটা নিয়ে হাতে বাস্তবায়ন করতে চাই, এবং কেমন সময় লাগতে পারে? এটা তো একটা চলমান প্রক্রিয়া, এবং এটার কিছু কিছু পার্ট আছে যেটা হয়তো দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব। কিছু পার্ট যেমন আপনার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল পার্টটা হয়তো
এম্বাঙ্কমেন্ট হয়তো দ্রুত করা যাবে, কিন্তু ড্রেনেজ পার্টটা আরও কমপ্লেক্স, আর একটু সময় লাগবে। ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে ফেলা যাবে, ওই মেসিনেসটা দূর করতে হয়তো আরও সময় লাগবে। সো সময় ধরেন আমরা কিছু দ্রুত করা যাবে, কিছু মধ্যমেয়াদী, কিছু দীর্ঘমেয়াদী, এইভাবে চিন্তা করতে হবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে অর্থায়নের যে বিষয়টা, ওখানে কিন্তু একটা জিনিস আসলো যে 15 বিলিয়ন, কিন্তু এখন তো আমরা বহু বিলিয়ন বিভিন্ন প্রজেক্টে করছি, তাই না? কিন্তু এখানে হচ্ছে যে খরচটা তো একটা দিক, কিন্তু এই খরচের ফলে রিটার্ন যেটা আসবে, আয় যেটা হবে, সেই দৃষ্টিকোণটা আমরা অর্থনীতিবিদ হিসেবে সেটা দেখি যে আমি ইকোনমিক পারফরমেন্স, যদি এই খরচটার মাধ্যমে রিটার্ন আসে বেশি, তখন দেখা যাবে খরচ ইজ ভেরি মাচ রিজনেবল। এটা আমাদের অ্যানালিসিসে দেখা গেছে যে 15 বিলিয়ন সাউন্ডস লাইক এ বিগ সাম, কিন্তু ইফ ইউ লুক এট দি রিটার্নস বোথ ইন টার্মস অফ দি গ্রোথ টু জিডিপি অ্যান্ড ইন টার্মস অফ অলসো ট্যাক্স ইনকাম, মানে ওখানে যদি উন্নত হয় গভর্নমেন্টের ট্যাক্স ইনকামও বাড়তে পারে, এগুলো ওই সব দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভব। আরেকটা জিনিস খুব দরকার যে মানে 15 বিলিয়ন ইজ জাস্ট আমাদের এখান থেকে একটা ফিগার তৈরি করা হয়েছে, এগুলো তো আরও ফাইন টিউনের বিষয় থাকবে, এবং যে প্রস্তাবনাগুলো হয়েছে এগুলো আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় আছে। মূল যেই মেসেজ এখান থেকে যে ঢাকার টার্ন অ্যারাউন্ড ইজ এসেনশিয়াল ফর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ইকোনমিক ফিউচার, বাংলাদেশের আরবান ফিউচারের জন্য এটা দরকার। কারণ উই নিড সাম সাকসেস আইডিয়া। যেমন ওয়াই হাতিরঝিল হয়েছে বলে আজকে ঢাকা ইস্ট নিয়ে চিন্তা করা সম্ভব হচ্ছে, বিকজ হাতিরঝিল gave us an idea that yes, it is possible even in a messy situation. Now we are thinking of Dhaka East, and Dhaka East is not the only proposal on the table, কারণ it doesn't mean that আর কিছু করা হবে না। আমরা ঢাকার অন্যান্য পার্ট নিয়ে, ওল্ড ঢাকা নিয়ে কিছু করা যেতে পারে, চট্টগ্রাম নিয়ে কিছু করা যেতে পারে, বাট উই নিড ক্রেডিবল, মানে মিনিংফুল সাকসেস পোটেনশিয়ালস, এবং এই ইস্ট ঢাকায় ওটার একটা সম্ভাবনা আছে, এবং ইট ইজ গিভিং আস এ চান্স টু থিঙ্ক ইন এ বিগ প্লেন। এবং ওখানে আমি আগেও যেটা বললাম, এটাতে আমাদের যদি টপ পলিসি মেকারদের বোঝাতে যদি সক্ষম হই যে দিস ইজ মিনিংফুল নট জাস্ট ফর অ্যানাদার প্ল্যান, বাট টু অ্যাক্সেলারেট বাংলাদেশের জার্নি টুয়ার্ডস মিডল ইনকাম অ্যান্ড টু টার্ন অ্যারাউন্ড বাংলাদেশের ইকোনমিক ফিউচার, তাহলে আই থিঙ্ক জিনিসটা আরও দ্রুত নামতে পারে। সুনির্দিষ্ট যে প্রস্তাব আছে সেগুলো আরও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে পারে, 15 বিলিয়ন না হয়ে 10 বিলিয়ন, 5 বিলিয়ন হতে পারে, অথবা 50 বিলিয়ন হতে পারে। ওটা নট দি বিগ ইস্যু। অ্যাকচুয়ালি বিগ ইস্যু হচ্ছে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট করা যাচ্ছে কিনা কোর ডিসিশন মেকারস অ্যান্ড সোসাইটি অ্যাট লার্জকে এইসব বিষয়। অ্যাকচুয়ালি I mean, Julia Bird, I mean, this is a very long-term strategic plan, and definitely the concerned authorities should take into account the proposals which have been made in the report, accommodated in this report. But in your view, is there any quick fix for the challenges that you know very well? What are the current challenges? Crazy traffic congestion, how to decongest the city, how to overcome the waterlogging problem, how to ease the the mass transit or public transport system. What is your opinion about that? So a quick fix would be lovely, but Dhaka has been trying and making incredible efforts to resolve these issues over recent years. It's very, very hard retrofitting a city and getting services in place after the messiness has already appeared is very difficult. Widening a road when you've already got properties on either side is very, very hard. Dhaka very much needs to continue with its work in central Dhaka and in West Dhaka, and in particular it's been great to see this week that some of the transport investments that are outlined in the revised strategic transport plan, such as the mass rapid transit, are beginning to be built, and there is a lot of work underway to improve the lives of people in Dhaka today. That being said, we do have to think about the future. This is not all about that now. We are in inaction mode. We are already working hard. Exactly. To solve the problem. And that's great. That's absolutely necessary. But the future is going to come regardless. Millions more will
will move into this city. The population is growing. So we need to start thinking about, well, what next? This city is going to expand, and you have a fantastic opportunity in that it's very rare for a city to have such a vast tract of land that's completely undeveloped, so near the city centre. So as you look to the future, what can be done, what can be achieved, so that the future areas of the city don't suffer from the issues that West Dhaka is suffering from. Martin, how you plan to move forward with this report, with this plan in the coming days? Well, for now, what we try to do with this report is to provoke discussion, to bring a new idea and try to see how people react and engage. From our point of view at the World Bank, we are ready. The initial response you received from the audience and the experts, how it was? Is that encouraging or? It's encouraging. We are very encouraged by the launch today. We were very encouraged. We had a workshop a year ago. The response was very positive. We still believe that it will be very important for the leadership of the country to decide what to do. And from our side, we can continue conducting studies, improving the knowledge base to do this. But in the end, this is something for Bangladesh to decide. And if Bangladesh decides to go ahead, as World Bank, we are ready to assist. This is a time when Bangladesh is not a poor country anymore, but is not rich yet. So it has access to quite a lot of resources in very favorable terms from us, from the Asian Development Bank, from the Asian Infrastructure Investment Bank, from bilaterals. Just in the last fiscal year, we brought $3 billion to Bangladesh. So if Bangladesh decides to go in this direction, we are ready to help. How long it might take to get implemented, to see it get implemented? In the simulations we do, I think the easiest part is the embankment and the associated investments on canals and pumping. That may take about 5 years. Okay. Probably the transportation, because it involves also mass rapid transit, could take about 10 years. So to fulfill a dream of becoming a world-class town, it might take a couple of decades. It takes a couple of decades because it takes time for firms to move, for households to move. So this doesn't happen overnight. I think the fastest we have seen is with Shanghai, where in 25 years they build the equivalent of New York. They build the equivalent of Manhattan. I think it will not happen. That's too fast. But we believe that by 2035, so ahead of 2041, which is when the aspiration of becoming a high-income country is, Dhaka could be a prosperous global city. Prosperous global city. একদম লাস্ট প্রশ্ন ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান, আপনি তো এটার সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড আছেন, কিন্তু আমাদের লোকাল টাউন প্ল্যানাররা কি ভাবছে, তারা কি মনে করে, মানে অ্যালং উইথ আওয়ার বিউরোক্রেটিক প্ল্যানার? না, তারা তো আজকে কিছু প্রশ্ন তুললো তারা, যে যেমন ড্রেনেজের ইস্যুটাকে যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়, সোশ্যাল জাস্টিসের ইস্যুটা যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়। সো না, কোন অলিক কল্পনা বলে মনে হচ্ছে কিনা এটা? না, অলিক কল্পনা তো মোটেও নয়, কারণ একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে ইউ আস্কড এ কোয়েশ্চেন, কতদিন এটা, হাউ মেনি ইয়ার্স টু ইমপ্লিমেন্ট, বাট আই থিঙ্ক দি কোয়েশ্চেন শুড বি রিফ্রেজড। অ্যান্ড ইফ ইউ লুক এট অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, যেমন কলকাতার এক্সাম্পল এসেছিল, দি কোয়েশ্চেন ইজ নট shall we become a great city in 20 years? That's not the question. Question হচ্ছে যে from a extremely sort of problematic present, can you do a turnaround? Turnaround শুরু হলে it can take 10 years, it can take 20, no one is bothering actually about that time. But যদি start getting over hurdles. Exactly. If people get a confidence that yes, we are turning around, Dhaka is beginning on a different journey. Whole issue হচ্ছে আজকে, এবং I feel that আজকের এই রিপোর্টটা is to provoke a debate within society and within policy makers that can a different journey be started. Journey কখন শেষ হবে is not the issue. Can, and it is possible, and this is one component. এটাও মাথায় রাখতে হবে যে এটা সব কিছু বাদ দিচ্ছে তা না, অন্য শহরও বাদ দিচ্ছে তা না। This is one. ঢাকার অন্যান্য পার্ট নিয়েও করবো, ওল্ড ঢাকাও করতে হবে, চট্টগ্রাম নিয়েও করতে হবে, বাট টার্ন অ্যারাউন্ড এ ডিফারেন্ট জার্নি শুরু করা দরকার, সম্ভব, কিন্তু সেটা করতে গেলে
কি কি করা দরকার সেখানে বিশ্লেষণ দরকার, উন্নত মানের নতুন একটা ধাক্কা, একটা বুস্ট দরকার, বড় ধরনের বুস্ট দরকার। আই থিঙ্ক দি রিপোর্টের পারপাস ইজ টু গিভ দ্যাট বিগ বুস্ট। Big boost. Any last comment from Julia? No, I mean, thank you for having us on to discuss this. I think there is a lot more information on the World Bank website as well, and the report can be downloaded. So do anyone can get it. It's free online. So do have a look, because I think there are some quite exciting ideas in there. Anything from your end? Thank you for having us here. Thank you so much. Thank you so much, Martin Rama. Thank you so much, Julie Bird. Dr. হোসেন জিল্লুর রহমান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য। প্রিয় দর্শক, আজকের এই সময় এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে আবার পরের অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানটি আপনারা অনলাইনে দেখতে পারেন, ভিজিট করুন www.ntbd.com। এছাড়া ইউটিউব ও আমাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে খবর এবং অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারেন। দেখা হবে আবারও।